Hi everyone. Uh, with the conversation with the teacher man today, I'm bringing a very sad story. This story happened on the early 70s. On the early 70s, that was it. It's a very sad story, but I want to share with you guys because I don't know why I have been thinking about this story all day long. See, I was like 11, 12-year old, and I used to have a lot of little friends. And at that time, at that specific year, I went to school during the morning. I used to go to school during the morning. So I used to get home by noon, took a shower, had my lunch, and, wear a short. And I used to cross the street to play with my friends for a while. Then when I come back home, I used to take another shower to do my homework. It was like that every day. So that day, I did that. I crossed the street. I went to, there was I think I still have it. There was a mango tree that me and my friends used to play there. That afternoon, I can't forget. You know, 50 years almost had passed. We were playing, and then I had, among these little boys, I had two brothers, Arthur and Paul. Paul was like 5 years old, a little boy, black little boy. And Arthur was my age, like 11, 12-year old. And their mother appeared by their gate and started to scream on Arthur. Hey Arthur, come over here. Go around the corner and buy some alcohol for me, cachaça, Brazilian drink. And then he screamed back and he said, oh, Mom, I already did that twice today. Come on, do it again. I'm calling you, hurry up, right now. Arthur stopped for a while, like 2 or 3 minutes, thinking, trying to decide what to do. And then he crossed the street. When he was approaching her, she had a bottle. She had an empty bottle on her hand, and she took the bottle and hit him on his head. He started to cry, started to scream a lot. He was screaming because he was, in a lot of pain. And the blood was, dropping on his shoulder. And a lot of people started to come out from their house to see what was going on, And then he said, when I call you, you have to come right away. And I said, in that mango tree there was an exposed roots, and he used to sit there. And then I sat down and I put my hand back on my neck, and I started to think about the situation. I was so sad, I was so aggravated. And then she gave him the money, and she went inside, took another bottle and gave it to him. And he was, a lot of blood on his t-shirt. He came back,
He went inside the house. He didn't come out anymore. And we were there, thinking about, a lot of people talking about the situation. But to get things worse, he had to take care of his little brother, because Paul was like, as I told you, 5-year-old. I think, that's my opinion, that if he could leave it to, some relatives, whoever, I think he did. He would do that. But he knew that he had to take care of his, little brother. And this woman, every single day in the morning, I know that because when I was at home in the morning, I used to see her doing that, because we didn't have any wall, From my house, I could see her house. She was my neighbor. Every morning, she used to sweep the ground. The yard, the backyard, the front yard, the backyard, because there was a big tree over there in the yard. And she had a water well in the front yard. And she used to sweep the garbage inside that big row, like, almost 2 meters tall, or deep, She used to put the leaves from that tree right there. And she used to go inside, and she used to take, a matchbox, and she used to set fire in those leaves. She used to do that all the time. And this little boy, Paul, we used to call him Little Paul, he used to observe her doing that every day. So one day, like, I don't remember, 5 or 6 months after that situation that Arthur got, her, Paul took a matchbox, jumped inside that water well, and he started to play. So what he did, he used to observe her. So he set fire on those leaves. Are you following what I'm saying? And then, when he figured out what he did, he started to scream on her, "Mom, come help me. I can't get out. I set fire over here. It's gonna hurt me." And know what she said? She screamed back on him and she said, "Come on, get out by yourself. I didn't ask you to get in there." And he started to scream on her. And then he stopped. And she forgot about it. She was drunk. She forgot about him. Later, when she started looking for him, she remembered when she looked inside, he was dead. Because of the smoke, because of the fire in his legs, he was dead. And then she started to scream, and people came from all over to help take this little boy, from that water well. But it was too late. It was late. Time went by,
and Arthur went to live with some relatives. I knew he'd like to do that, so. The last time I saw that little boy, Arthur, was like 3 or 4, I don't know, 3, 4 years later. He came to visit her and visit us. After that, I never see him more. I grew up, now I got married, I moved from that neighborhood. And this morning I was thinking about these 2 sad stories, and I decided to share with you guys. For whoever didn't understand what I said here, I'm gonna go into Português now. Eu acabei de contar 2 histórias tristes de quando eu era criança, eu tinha 11, 12 anos. E aqui no Brasil a gente tem 2 horários de escola pública, né? Ensino fundamental, ou é de manhã ou é à tarde. A gente não tinha naquela época tempo integral. Hoje em dia muitas escolas já têm. Mas eu me recordo que eu estava estudando de manhã naquele ano. E como sempre eu chegava da escola por volta de meio-dia, tomava meu banho, almoçava, mudava, botava um shortzinho. E antes de eu fazer o dever de casa, minha mãe sempre deixava eu ir brincar debaixo de um pé de manga, que tinha lá do outro lado da rua. Era só atravessar a rua, já tinha um pé de manga muito bonito, muito frondoso, dava uma sombra muito boa. E tinha algumas raízes expostas dessa árvore. E nós costumávamos brincar ali, sentar naquela raiz e ficar brincando ali. E nesse dia estava eu, Arthur e mais outras crianças. Arthur era o mais velho, que regulava a idade comigo, 11, 12 anos. E Paulinho, o irmão dele, que tinha 5 aninhos. 5 para 6 anos. E aí a mãe deles, chamou Arthur para ir comprar cachaça para ela, na virada ali da esquina do nosso quarteirão. E Arthur gritou de volta, falou: mãe, eu já fui 2 vezes hoje, estou brincando. E ela falou: vem agora, vai comprar cachaça. E ele ainda demorou uns 2 ou 3 minutos. E quando ele chegou perto dela, que ele se aproximou bem pertinho dela, ela de repente pegou uma garrafa vazia que estava na mão dela, que ele tinha que levar a garrafa vazia para poder trazer a cachaça, e deu na cabeça dele. Pessoal, eu botei a mão na minha própria cabeça, atrás do pescoço, eu sentia dor por ele. Meus colegas ficaram tristes, a gente sentou ali naquela raiz daquela árvore. E ela falou: quando eu te chamar, você tem que vir. Aí as pessoas saíram das suas casas para ver o que estava acontecendo. E ele já estava com sangue pelo ombro. E ela deu dinheiro. E ele teve que, daquele jeito, comprar a cachaça. Quando ele voltou, ele já não veio mais brincar com a gente, ficou dentro de casa. E essa é a primeira história triste. Passaram-se alguns meses. Eu não vou saber precisar exatamente quantos. Ela tinha mania de todo dia varrer a casa, o quintal, né? Pela manhã. E tinha um poço desativado, que em inglês a gente chama de water well. O water de água, separado W-E-L-L, water well. E tinha um poço ali, desativado. E ela tinha o hábito de varrer, porque ela também tinha árvores no quintal, e ela varria aquelas folhas para dentro do poço, e tinha o hábito de tacar fogo ali. Quando ela não fazia isso de manhã, fazia à tarde, mas geralmente ela fazia isso logo pela manhã. E Paulinho, que só tinha 5 aninhos, costumava ver ela fazer isso diariamente. Um dia ele pegou uma caixa de fósforo, que em inglês a gente chama de matchbox. Pegou uma caixa de fósforo e pulou para dentro do poço, que não tinha nem 2 metros, mas para ele, que era pequeno, né, 5 aninhos, era um poço muito fundo. E foi brincar dentro daquele poço. Ainda tinha resto de folha, resto de lixo.
Ele foi brincar ali dentro. E ela era muito negligente. O que ele faz? Pega o fósforo, risca e taca fogo nas folhas, como ele costumava ver a mãezinha dele fazer. E aí o fogo começou a se alastrar e ele foi e gritou por ela. E ela falou, eu não mandei você entrar aí, saia daí. Ele falou, mãe, eu não consigo. Ela falou, saia, dê seu jeito, saia. Só que ele começou a inalar aquela fumaça e o fogo começou a pegar nas perninhas dele. Eu vou contar essa história, pessoal, porque eu sou muito emotivo, todo mundo que me conhece sabe disso. Paulinho veio a óbito. E foi uma comoção geral naquela nossa rua, no bairro, nas ruas vizinhas. Foi uma comoção geral. Essa história com o prof de hoje tá estranha, tá triste, mas eu não sei porquê. Eu senti a vontade de dividir essa história com vocês, porque eu estava lembrando disso. Passaram-se uns tempos e Arthur foi morar com alguns parentes. Eu fiquei sem ver Arthur uns 3, 4 anos, talvez. Até que ele voltou para nos visitar, para visitar a própria mãe, e era uma pessoa muito problemática, alcoólatra. E essa foi a última vez que eu o vi. Fiquei adulto, depois me casei aos 23 anos, mudei dali daquela rua, depois fui para os Estados Unidos e nunca mais o vi. E hoje, especificamente, fiquei pensando nesse meu amigo. Mas o mundo é pequeno às vezes. Eu adoraria que, de alguma forma, se ele estiver vivo, em regularidade comigo, que ele pudesse ver esse vídeo e entrasse em contato comigo. Eu adoraria poder dar um abraço no Arthur, adoraria poder conversar com ele. Foi um grande coleguinha meu de infância. Quem sabe esse vídeo possa chegar até ele. Não só para divulgar o inglês, mas passou pela minha cabeça de divulgar esse vídeo. É isso, pessoal. 2 histórias tristes de uma família com problema. 2 meninos que foram criados sem pai. E Paulinho perdeu a vida tão cedo, tão prematuramente. E Arthur sofreu tanto na mão daquela senhora. Eu espero que ele esteja bem. De verdade, adoraria poder reencontrá-lo. Essa foi mais uma história com o prof. Beijo grande para vocês. E ame os seus parentes, ame os seus entes queridos. Vivam a vida, aproveite cada momento das suas vidas. Não vale a pena se aborrecer, brigar, ter um clima pesado dentro de casa. Meditem sobre essas 2 histórias tristes. Beijo grande.